On the floor, the floor. Amen. Selamat pagi. Selamat pagi. Pagi semua. Tuhan sampai dari situ saya. Terima kasih kepada Tuhan bisa menyadari hari itu saya. Amen. Don't worry about those who are not here last night. Don't worry, you are not here last night. Anda tahu kita nak ikut kemarin. I have a YouTube channel. Iya, ada bisa YouTube channel. When I go back to sebenarnya upload saya kita lihat. Oke, kita yang ada apply ke sebenarnya lah, ya upload apa YouTube, yang boleh kita lihat. Amen. Amen. Bagus. Last night we started with Egypt. What does Egypt mean to us? Jadi malam kita bermula belajar bahasa Mesir. Lalu nama Mesirnya di dalam kita. Basically, it's about the Israelite was in captivity in Egypt as a slave. Sebenarnya cerita yang pasal orang Israel dia jadi ke ulun orang Egypt mereka. They were under oppression by the Pharaoh. Lalu mereka diperintah oleh Firaun. And it's meant to us as we before we come into salvation, we were in the world, we were under oppression by the demonic powers. Jadi, bagaimana hidup kita semua sebenarnya kita mengenal Tuhan, sebenarnya kita diselamat ke Tuhan, kita dijauh di bawah kita kuasa tidak kekal. So God sent Moses to deliver the people of Israel from the bondage of Egypt. Lalu Tuhan ngajung Musa ngajar orang Egypt, awak mai kalau bangsa Israel ke pansur hari ini namanya nyari ulu dia. Yeah, so they came out from God has to do a tremendous demonstration of His power over the conflict in Egypt. So finally, they were released, set free to go and follow Moses. Jadi saudara kita yang pansur, mayu kuasa Tuhan dibantai ke Tuhan nyati bantu Egypt ya. Kena Tuhan tu tadi ngasuh tidak yang boleh pansur hari menoi Egypt. Apa tidak lagi ciptaan orang menoi Egypt. So they began to grow, and do you know where they were going to the direction? The Bible tells us they were led by Moses into the wilderness. Jadi udah tidak pansur hari ini kan, tidak yang dipakai dengan namanya mayu macam liku berjalan. So they were going to the Lord lead them to go to the way of wilderness. So it is God's intention after they came out from Egypt, they were to go to the path of wilderness. Jadi dia berdekat Tuhan dekat ke sini ya. Pansut hari ini perlu dengan laluan kau. What does wilderness mean to us? Lalu-lama perjalanan ke Tuseh tu dalam hidup kita. Okay, now wilderness experience is a period of challenge, testing, often depicted in the Bible. We talk about the 40 years wandering in the desert. Jadi, tadi kalian ada bahasa yang disebut pengalaman padang gurun. Jadi, pengalaman padang
guru tonte mulai kaget garap kita, merujuk bagai timpuh tidak akan mempuh cabaran di dalam menua puan. Akan disebut dia tadi selama 40 tahun menua puan. Udah tidak akan lari masuk dari Mesir. It's a time of purification and preparation before the entering into the promised land. Jadi begitu, untuk masuk dulu sudah tadi disuci ke Tuhan, lalu disedia ke Tuhan untuk amal gagal tanah perjanjian. Now, wilderness is the place of testing. Jadi padang gurun tu, kalau sebut kita ketusah, jalan ketusah di pujian tu, ya disebut lu ujian. Now, how many of you know that after you become a Christian, a lot of us think that, wow, now I come to know Jesus, everything will be good, everything will be smooth. But you enter into another dimension, another challenges that you are facing. Jadi, mau kita mikir, coba, mau kita terima Tuhan, aku akan damai, aku akan senang, aku akan pada dia ngasih penuh. Tapi dulu kita udah tamat, ngasih ke rempu dan terima Tuhan, jadi mau cabaran biasa ke kita. So we go into the wilderness experience. Kita masuk ke jalan ke Tusai. Now, if you do understand it is God direct us into that wilderness experience, we will become very bitter Christian. Jadi, Bitter means Yalah, kita ni. bitter. kecewa. Jadi Tuhan tu tadi, lalu yang Tuhan baik kita kira, tapi kita nak berhenti kita itu, kita kena namanya untuk Tuhan. Kita berhati ke Tuhan. Now, it's very important to understand this principle. Jangan kebuah kita mesti berhenti ke kita, baik kita tadi untuk Tuhan. Now, testing either reveal what is in your heart, testing either breaks you or strengthen your faith, continue in God. Jadi kalau kena kunci sama ada kita itu tadi bertahan terus sesuai ke Tuhan atau kenapa? So if your concept of God is wrong, Lalu untuk pemahaman kita, pengerti kita tentang Tuhan itu salah ya. so when we go through the wilderness experience, we will become a very disappointed person. We become a very different person. Nanti kita nak mengerti ke Tuhan itu begini, kemudian Tuhan main kita yang jalan kita jamai itu kita dekat jadi orang yang Tuhan, untuk Tuhan. So remember, the wilderness experience is God is the one who brings us into that wilderness. Jadi mesti ditemu kita, Tuhan main kita tamak akan dulu ke jalan kita jamai itu, kena Tuhan itu tadi ngelatih kita, kena menguji kita. Deuteronomy 8:2 says that you shall remember the Lord your God, led you all the way this 40 years in the wilderness to humble you and test you to know what was in your heart, whether you would keep His commandments or not. Jadi kalau udah ada 8 ayat 2 teman ya, ingat ke cara Tuhan kalau kita udah mulu ke kita berjalan, nengah menua puan 40 tahun sudah. Kena ia kemaruah ke hati kita, serta napas hati kita, lapan ia keran dekat memutai di dalam hati kita. Sekali ke kita dekat, tahu kengai ngasih ke pesannya. Now it is so easy to trust God, to praise God when you everything is smooth. Jadi sebenarnya lama untuk kita muji Tuhan, berterima kasih kepada Tuhan, untai kita saya kita nyamai. It is difficult for you to continue to trust God, continue to praise God in the midst of the testing. Jadi Tuhan kalau kita tadi terus arah ya, terus bertuai ya, walaupun kita tadi perlu tempuh untai ke jalan kita nyamai. Yeah, it is through the testing and trial and testing, what is
inside our heart will be revealed. Jadi nanti kita melalui jalan kebaik Tuhan itu tadi, dia lu dugaan ujian dan nyati, lalu dia hati kita itu tadi dibongkar Tuhan, dia ayam ke Tuhan. Jadi isi hati kita sebenarnya. Yeah. The process of purification of the gold is when you go through extreme heat, the pure gold will come forth. Maka orang memproses emas itu perlu ditunuh dalam suhu teh hangat. Lalu dia nyari emas teh tulen. So what is in your heart will be revealed when you are going through the testing. Lalu namun di dalam hati kita ya dekat ke pantai, lalu hanya kita jelek ke Tuhan, nengeh ujian tu. That's exactly why the Lord brought the Israelites into the wilderness journey. Yang kedua, lalu hanya ibarat bangsa Israel itu ada pansut hari Egypt, sidang yang dibaik Tuhan, nengeh menolong kuat. Let's look at how they respond when they were in the wilderness journey. Dia mudah begini ke reaksi sila ya, respon sila ya, hubungannya sila ya, apa semua itu. Now, when they are about to cross the Red Sea, okay, and they heard about the enemy, Pharaoh's army chasing after them. Jadi, hubungannya datang ke Tasik Merah ya, sila yang bisa ingat bahwa musuh tu ada belakang sila ya, di baik Firaun ngagai sila ya. And so they start to complain to Moses, are you bringing us here to die in the midst of in front of the Red Sea? Lalu sila yang musuh mayana, nama remai kami kita, nama kami mati kah? Kau sila ya. When they encounter an obstacle, instead of trusting God, but they start to complain. Jadi, lepuknya sila yang datang baca barang kita tahu, kelimpuan hari mereka muji Tuhan, sila yang komplain, sila yang mutu. Because we know the story that Moses lifted up the rod and the Red Sea was open, divided into two. They walk on the dry ground. Jadi aku percaya semua kita nemu cerita tahu, lepuknya Musa tadi ngentak ketungkannya, dia kasih tadi kebelah. So it's very interesting. You know why? Because they have seen the demonstration of God's power in the land of Egypt when God showed them the 10th plague against the Egyptians. Jadi untuk ke menarik dari itu, sila yang udah kalau ada kuasa Tuhan jadi, lepuknya sila yang lagi berdoa Egypt. Kemudian sila juga pansut ada berdoa Egypt kan. Tuhan juga kuasa. When they face an obstacle, they're so fast they forgotten that God is still the all-powerful God. Jadi lepuknya sila yang sampai kemudian bakal laut merah tu tadi, Tasik Merah tu, jampan amat sila yang ingat kekuasaan Tuhan terjadi berdoa Mesir. Secondly, they have complained about food. Lalu kedua, sila yang muncau ke pemakai. They had no food to eat. Tidak ada apa itu untuk kita itu. And they wish they had remained in Egypt rather than trust God for provision. Say, let's go back. I'd rather go back to Egypt and have lots of food to eat. Jadi bisa kalau sudah nyebut, nyamai kita mulai menoi dia mayu ke tempat. Remember, they just crossed over the Red Sea on dry land. Lalu ingat ke, sila yang tadi udah nelayan laut merah, Tasik Merah. If God can open the Red Sea, do you think that God can send forth the food to them? Jadi apabila Tuhan boleh meleh Tasik ada tadi, adakah Tuhan pernah boleh meleh sila pemakai? So God sent the manna from heaven. Hallelujah. Lalu dengar Tuhan ngirim ke sila yang mana hari sedekah, mana untuk pemakai hari sedekah. I don't know how the manna tastes. Maybe like grain or cake. But it's from heaven. Heaven come. Send forth the manna for us to eat. Jadi aku dah ngomong begini kuasa mana aja, dan bukan pakai kue gini, tapi nya pemakai hari sedekah, nurut lah sila. Instead of giving thanks, the people of God, the Israelites,
complaining about the manna. Lalu ketiga, udah tidak komplain ke pemakai, tadi dia break Tuhan pemakai, ada ke komplain ke pemakainya. You know, some of Israel say, oh, we want meat, we have no meat. Lalu tidak ada, kami kan daging, mana daging itu? And we remember the fish we ate for free in Egypt. Lalu kami ingat ke benua Egypt juga, benua Mesir, kami boleh makan ikan dan free. We had cucumber, melon, leaves, onions, and garlic. Jadi ingat ke tidak yang semua pemakai dari tadi. But now we only have manna. Mungkin dia tahu sembilan bisa mana ada tempat. Isnin manna, Selasa manna, Rabu manna, Kamis manna, Jumat manna, Sabtu manna. Ada satu sampai ada enam. Mana belum. Hari Minggu pun mana. Instead of thanking God for the provision for food every day, yet they start to complain. Jadi di gua kekal berterima kasih kepada Tuhan, ke pemakai kepada Tuhan, dan tidak yang mengutuk Tuhan. Let's go back to Egypt. Let's go back to Egypt. Lalu tidak ada harus kita mulai baru mengenai menuju. At least we got food to eat. Dia kita bisa memakai tempat. So Christians must always remember to move forward, not looking backward. Jadi sebagai orang Kristen, kita mesti ingat, kita mesti bergerak ke depan, bukan bergerak ke belakang. When we face obstacles in life during the wilderness journey, we must always trust God that God is able to see us through. Jadi perlu disimpan kita di dalam hati kita bahwa Tuhan nak kalau meninggal ke kita, lalu ya selalu bisa diam. The fourth one was that they were complaining after the spies report, when the spy was sent to the promised land. We'll talk about promised land later. When they were sent to promised land 12 spies, and they came back with lots of abundance of fruits, you know, but they started to complain. Jadi udahnya kan tidak bisa ngajung udah kita kayak menolak tanah perjanjiannya. Udahnya sudah pun komplain pasal baik kebab tanah perjanjian dia. You know, there was abundance of fruit. Yes, it's a land filled with milk and honey. Jadi tanah Kanaan kau, tanah perjanjian kau, tanah yang mayu susu kau madu. Hence, spies give a false report. Jadi 10 penyidik tadi meraih laporan lain. So we saw the giants. Kalau tidak yang mana, kami bisa tahu orang besar. We were like grasshopper Kita bakal muntah ada. in the sight. No, we were like grasshopper. Kalau mata orang yang kita bakal muntah ada. And they were complaining and they want to enter into the promised land. Lalu tidak yang komplain, tidak yang naik amak kita. Dapat dia dari seluruh selai. God promised to the people of God that the promised land is God has given to them. Dan Tuhan menjadi milik kita ya. Tanahnya dimpu kita ya. Diberi Tuhan ke kita. The God who opened the Red Sea, the God who provides manna from heaven, the God who provides meat from heaven, the birds that are coming, the God who provides water in the desert. Don't you think that God is able to destroy the giant in the promised land? Jadi Tuhan ke ulil oleh kasih pilihan. Tuhan ke mereka mana? Tuhan ke mereka daging. Tuhan ke mereka tidak yang air berbuah kuang tadi. Adakah tidak yang nak fikir bahwa Tuhan kesamanya ulil oleh orang kesai kita tidak yang bernanah perjanjian. Instead of trusting God, the God Almighty, they are able to bring them into the promised land. They saw themselves as a grasshopper. Terlibat ada itu oleh pada deremu tadi dia oleh dibaik Tuhan kian. Lepas Tuhan ke kau tidak ada Tuhan tidak saya kuasa. Dan tidak ya milih pada deremu bakal bukan. Don't look at the bigness of the problem.
Ana melihat ada masalah kita yang sebagai situ tadi besar. Look at the bigness of your God. Kita melihat ada pemesai kuasa Tuhan. Amen. Amin. Hallelujah. So what happened? Lalu kamu tadi jadi. So they refused to enter to the promised land. Lalu sila yang lain tampak ngagai tanah perjanjian. Okay. So they were sent from here to the promised land. For 40 days they came back and give a false report. So do you know that from here to here it take about 2 to 10 days, probably about 10 days. Jadi kita tak tahu laluan sila sepatut ya ngagai tanah perjanjian. Jadi jalan kira kita ke 2 ke 10 hari sudah boleh datang. So they refused to go in. Dan sila yang lain. So what happened? Lalu kamu terjadi. Judgment came. Udahnya penghakiman datang. So the Lord said, for 40 years, 1 year for each of the 40 days you explore the land, you will suffer for your sin and know what it is like to have against you. Lalu penyampau 14 ayat 34 mana kita dekat bertanggungjawab ke dosa kita empu setahun kegenap hari kita mati mantau berbuahnya ya baru kita dekat survei hati kuasai gelapan aku ke Tuhan. So for 40 years, because of 40 years of murmuring and complaining in the wilderness, they were judged for 40 years into the wilderness. Jadi 8 sudah ada tadi majak komplain aja Tuhan menghukum sudah ngasuh sudah yang 40 tahun berlalu menua buaya. What a tragedy. Terjadi apa? God has promised. Tuhan berjanji. God said go. Tuhan ada kerja lain. But they refused to go. Dan tidak ada yang lain. And as a result, they were wandering in the wilderness and all the Moses' generation died. Lalu tidak yang terpaksa mengasai keputusan sampai generasi tidak yang mati. And the new generation rose up, we call it the Joshua generation. Lalu udahnya generasi Musa dan tadi mati, bisa generasi baru ke disebut generasi Joshua. Only the Joshua generation was able to cross into the promised land. Udahnya semina generasi Joshua saja udah nelayan ngagai tanah tidak janji ke Tuhan. How do we navigate through during the wilderness experience? Begini kita perhatikan proses perjalanan dalam menopang. How should we respond? Begini kita respon dengan hidup kita. When we are going through the testing, the trials that we are going through, how do we respond? Lalu yang kita juga nampak penguji. Begini kita respon. Okay, the first one is to stand strong in the midst of testing. Kedua ya bertahan buat tengah-tengah penguji. The Bible says, 1 Peter 1 verse 6 to 7. Okay, Jadi 1 Peter 1 ayat 6 sampai 7 bunyi itu, kami gagal hati itu ajak kita itu meriksa nak lama nak ke mayu macam penguji, kami ke pengarap kita diberkah di emas diuji dengan api, saja pemasnya namun rusak tahu menerima puji mulia ngau bahasa lepas Yesus Kristus dipandangkan. when you go through the various trials, what happens? You are being tested so that the genuineness of your faith will surface. Jadi lupa yang kita nape atau bertahan pada dalam penguji, amanya oleh Tuhan juga ngayang ke mengharap kita itu tulis. It's very easy to say, oh, I trust God. I believe in God. Senang amat kita boleh nyebut begitu. Oh, aku percaya ke Tuhan. But the testing comes, the trial comes, the persecution comes. Will you still be faithful to God? Nah, lupa maya penangguh datang. Adakah kita agak ke arah ke Tuhan? I have a privilege to go to the house, we call it the underground church,
Actually, they call it the house churches. Okay. Jadi China. Jadi ya kalau agak sitik menua di China, yang dulu orang yang berpura lalai orang yang berpura. Now, one of the reasons why their faith is strong Lalu kamu kebuat pengarap tidak ke lalai tetapi tahu teguh kering. because they know the cause of following Jesus. Lapan tidak namu kebuat tidak dia bisa. You know, some of the pastors told us, you know what is the qualification of being a pastor in China? Lalu bisa bawa pastor di mana ngagai sila nama tadi boleh masuk jadi pastor di luar China. They say it's not about whether you have a degree in the Bible college or not. Dia bukan berjago pasal degree, bukan berjago pasal sekolah engineer. They say how many times you are put into prison for Jesus? Dan berapa kali kita tamat dari penjara ketika bukan Jesus. Amen. Because they know the price to be the followers of Jesus. Tidak nemu mereka jadi pengikut Tuhan. Some of them were put into prison, Bisa tidak tadi dingkeh oleh dalam penjara. and when they came out, they still loyal, still faithful to their God. Dan bukan tidak pasal dari dia dan tadi tidak lagi tetap arah. One group of Westerners asked them, what to pray for us in China? What to pray for us? Lalu bisa tidak tanya nama tak perlu disampaikan ke tidak kayak orang Cina. Now this is what they say. Don't pray that God remove the persecution. Pray that we will remain faithful and steadfast and strong despite of persecution. Jadi sila yang ada, orang pengeluar Cina tadi sila kepala berpura kan, yang ada anak yang bersampai ngasuh Tuhan angkat ke pemerintah oleh kami. Dan bersampai ngasuh kami itu bertahan di dalam pemerintah kerasai kami itu. Awak ke kami bertahan berbuat ke Tuhan. Amen. Now that is how the genuineness of our faith are being manifested when we go through the testing. Jadi nyaman cara kita aman nemu Tuhan tu tadi bisa ikut kita lumayan proses yang datang kita nemu dari perlu berbuat. Now let's look at this three Hebrew guy, Shadrach, Meshach, and Abednego. Jadi kita mula dengan kisah Shadrach, Meshach, dan Abednego. King Nebuchadnezzar set up an idol of himself. Lalu Raja Nebukadnezar tahu yang agak patung emas. It is a law at the time. It said anyone does not bow down to this idol, they will thrown into the furnace of fire. Jadi kalau Raja Nebukadnezar tahu semua siapa-siapa yang nyembah patung kergagal itu tidak hanya dekat dibuai gagal api. Now imagine with me. Imagine with me that these three Hebrew people is you. Bayangkan, jadi kau adalah kita. You are there, okay? All the rest of the people bow down at the idol, but three of them refuse to bow down at the idol. Semua orang kau bagian sujud nyembahnya tahu, nyembah patung tahu. Dan sudah tiga tahu lain. So what happened? So they respond to the king. Lalu sudah menjawab dari rajanya. Our God, whom we serve, is able to deliver us from the burning fire furnace. He will deliver us out of your hand, O king. But if not, be known to you, O king, that we will not serve your God or worship the golden image that you set up. Lalu kau sambut tidak ya? Oh Tuhan Raja, kami tak ikut berjakau hari ke rempuh. Menuntai Allah tidak tuai ke kami, boleh melepas ke kami dari api di mautnya. Ngawari kuasa Tuhan, awak kaya melepas ke kami Tuhan Raja. Dan menuntai ia nak melepas ke kami mati sebagai Tuhan Raja, ngai ke kami, nyembah pertalahan Tuhan, lalu meremik dengan cerabak emas tinggi diri Tuhan. Now listen carefully.
They say God is able to deliver us. Dia kita muda, sila yang ada Tuhan kita ada boleh lepas ke sila. The second thing, this is what they say. If God does not deliver us, we will still not bow down to your idols. Dan kedua tu, awal ke, yang ada nanti Tuhan yang tak lepas ke kami, nak kami kan jembah taruhan buat kalau tidak kami. Now, this is the kind of faith that you need to have. So mengharap di patut bisa bagi kita. Okay, we always say, oh God, you answer my prayer, I will be faithful to you. But what if God does not? Will you still be faithful? Will you still be loyal to God? Will you still remain steadfast to God? Jadi kita selalu sebut Tuhan kita berdoa sampai aku kita terus harap keluar kita senang kita sebut kan supaya Tuhan nyawut sampai kita. Tapi nanti Tuhan nak nyawut sampai kita. Adakah kita tak menahan diri berharap kita kedua ke Tuhan? So, refuse to bow down, so they will throw me into the furnace fire. Jadi, udah sudah tiga dia tadi ngai kesukaan jembah patrol dia tadi sudah ada buai orang api. And what happened is, there was this fourth person inside. Jadi namun kita cari di dalam api yang kedua orang mulai sudah ya, tahu bisa sikut tahu sudah See, ya. I see four men walking in the midst of the fire and they are not hurt. The form of the fourth is like the Son of God. Jadi tidak apa dia. Namun aku muda empat ikut orang berjalan ke api nak ya. Tidaknya nak tajam lalu tidak nak berbadi. Lalu yang keempatnya maka kamu mereka. So whether it was Jesus himself or whether it's the angel or supernatural being, doesn't matter. But there was a fourth spiritual being who was inside. Jadi sama ada Tuhan Yesus sembuh, tahu ke mereka, kita sudah pasti Tuhan nak melekat silakan itu. And they were not burn. Lalu sila yang ada temu kita di dalam ceritanya, sila yang tak anggur empat. And God delivered them from the furnace of fire. Lalu Tuhan lepas ke sila yang hari pengangan api. Amen? Amen. Now secondly is give thanks in all circumstances. Lalu kedua, berterima kasih dalam semua keadaan. The word of God says, give thanks in all circumstances, for this is God's will for you in Christ Jesus. Lalu 1 Tesalonika 5 ayat 18 pada kita, beri terima kasih dalam semua utai. Lapatnya utai dikerjakan Allah Taala hari kita dalam Yesus Kristus. It's very easy to give thanks. Senang terima kasih. When God answers our prayer, Lalu maya Tuhan kita nyawut sampai. when God gives us a promotion, Lalu maya Tuhan pun berkata kita ni ke pangkat. very easy to give thanks. Senang banget kita berterima kasih. What if God answers your prayer? Dan mahu menjadi untuk Tuhan nak nyawut sampai kita. What if you were still in your situation, in your trouble, Jadi namun terjadi untuk kita agak dalam masalah. and you still give thanks to God? Adakah kita yang berterima kasih kepada Tuhan? This is a very difficult part to do. Jadi tahu kalau kita susah kerja. But if we are able to have this concept to give thanks in spite of all circumstances, I tell you, you will be a powerful testimony of God in your life. Jadi yang mana yang kita? Nanti kita itu tadi dalam semua kita terjadi dalam hidup kita susah kesalahan kita yang kita boleh berterima kasih kepada Tuhan. Yang mana kita dekat dari boleh nanti ini namanya terkuat di dalam Tuhan. Jadi saksi. Okay, so this is the lady, name of Johnny Erickson. Jadi itu si kota nama yang Johnny Erickson. I think the last time I came to share about her story. Jadi semua yang di kita yang putih pada cerita. She was 17 years old and went for I think a lake. So she died,
and she hit the rock bottom. Jadi Ibu tahu, ya tadi terjun ngagai site pegung. Jadi sebelum ya terjun tadi pangkak yang ada dalam ini bisa tanya di bawah. And she was paralyzed from top here, neck, all to Lalu ada kepatah pegung tadi, ya nggak boleh bergerak. Hari start hari pegung atau sampai baru nggak boleh bergerak. Now, all of us probably will be like her, how she will respond. Jadi kita jadi pakai tahu, ini kita yang respon. I don't want to live anymore. Tentu kita pada belum hidup kan. No point of living. Nanti kedua hidup. How are you going to live? No, I cannot walk, I cannot use my hand. Jadi begini kita hidup, nggak boleh mengajari, nggak boleh berjalan. But she cannot kill herself because she cannot move. Only her tongue. They cannot kill herself. Jadi kita tahu, nggak boleh mengambil. Nggak boleh jari, nggak boleh bergerak, kaki, nggak boleh bergerak. Semua lidah ada mau bergerak. This is what she prayed. Jadi kita kayak sampai. God, I didn't ask for this situation to be. And now, I'm in this situation. God, would you help me how to teach me, give me the grace and strength to live in this kind of situation. Jadi saya sampai Tuhan, nawa aku dalam keadaan kebetulan mereka aku punya dia, mereka aku bertemu, jadi aku boleh untuk dalam keadaan aku sudah tahu. Now, she still remained in the wheelchair. She cannot walk, but her mindset has shifted. Jadi dia habis tak boleh berjalan, habis tak boleh bergerak, dan rumah dia berubah. Instead of looking at her situation, Kelimpai hari kemudian ngagai situasi. and now she put her faith in God. Dia tahu dia banggai ngarapnya ngagai Tuhan. She surrendered her life to God. Dia merek penghidup kepada Tuhan. And God began to do an amazing thing in her life. Lalu Tuhan berpun mengerjau tadi mana ada namanya hebat di dalam penghidupan. And God will begin to use her to be a preacher, an encourager, to all those people who are suffering like her. Lalu Tuhan muna dia jadi kurang dimai ke Tuhan lalu merangsang kurang ke sebakau ya. She was ministering to thousands of people, Lalu ia tadi melayani beribu using it as a life, as a story, as a testimony of how God touched her life, transformed her life, despite of being in a wheelchair. Jadi ia berfungsi ke begini ke cara Tuhan muna ya dalam hidupnya ajak yang tadi wheelchair aja. Now this is what she said. Maybe at one time this wheelchair felt like a horrible tragedy. I'm grateful for my. This is a medical term. It's paralyzed. I'm grateful for my situation being paralyzed. Okay. Okay. It is true. The bruising, a blessing. That is a gift wrapped in blood, but it's still a gift. Okay, basically what I'm saying that this wheelchair looked like a tragedy, a horrible tragedy in her life, but God turned it to become a blessing. Jadi monitor kaya mana? Solusi mulai atau suatu terjadi di dalam kehidupan. Dan Tuhan mengubahnya jadi berkat di dalam kehidupan. Amen. Amen. Haleluya. Now, thirdly, pray for grace to overcome when you are going through the testing or going through the fire. Jadi ketiga, sampai ke penasihat Tuhan. Allah kita sudah uliah mengatasi masalah kita. Now, Apostle Paul mentioned about a thorn in the flesh in 2 Corinthians chapter 12 verse 7. Lalu Rasul Paul berjatuh ke pasal
durek di dalam daging dia. 2 Korintus 12 ayat 7. Say, a thorn was given to me in the flesh, a messenger of Satan to harass me. Jadi, begitu ya. Lalu kena daging aku menyumbung ke diri ketika pemandangan di bagiannya sebagai penyakit udah diberi akan kubuh aku. Jadi keseruan setan. Kena merisau aku. Now, some theologians say that the thorn in the flesh refer to a physical illness. Jadi ahli teologi bisa mentafsirkan jadi durek ke dalam daging Rasul Paul tersebut atau penyakit ke pasal penyakit. But some say is refer to the oppression by the people that he was facing. Jadi bisa orang mentafsir nya adalah namanya asai nak diterima oleh ke doa Allah. Because in the Old Testament, you know, in Numbers 33 verse 25 talk about those whom you let remain shall be torn in the side. Refer to human being. Lalu penyampau 33 ayat 55 dia ada durek tinggal Rasul kita tadi menunjuk ke manusia. Okay, so whether it is a physical illness or whether it is a persecution or oppression that he faces, Saja nak kira lah nama sama adanya penyakit atau keulek ya. God did not remove that from him. Tuhan nak ngambil dia. Instead, God says this word to Apostle Paul. Lalu Tuhan seminat yang untuk Rasul Paul. So my grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. Jadi Tuhan yang beritahu pengasih aku cukup keluar lawan kuasa aku jadi keluar batas lebih keluar lebih. Means the grace of God is more than enough for whatever you are facing. Jadi itu artinya pengasih Tuhan cukup bagi kita semua. Ngeluai hari masalah ke ditapai kita. Okay? Now the grace can refer to favor, kindness, and neighboring power, but in this passage it talks about God's divine strength and help to sustain us through our suffering. Jadi pengasih Tuhan boleh disebut ke kita bergantung ke pasal berkat, pemanah Tuhan, kuasa Tuhan. Tapi ayat tu kita mengatakan pengasih Tuhan tu nyari ke pengeril kau penolong. Dia kata dari Tuhan. Amen. Amen. Now, for we know that God's presence is with us in the wilderness. Lalu keempat, kita mesti ngomong bahwa Tuhan saudara bisa kau kita di dalam kita menempuh jalan dengan damai. Never have the thought that say that, oh, where are you, God? When I'm in this fire, this tribulation, this suffering that I'm going through, where are you, God? Ada banyak Tuhan menito. Dini luruan Tuhan, baru kami ngasih pemerintah. God is with us. Tuhan bisa kau kita. Just like in the Old Testament, the Israelites were led by the pillar of fire, pillar of cloud in the daytime, and the pillar of fire in the nighttime. Lalu maka Kudus berkata kita mengatakan Tuhan nyertai saudara. Maka tiang remayan, laut tiang api. Amen. In the New Testament, the Bible tells us the Holy Spirit is given to us, and He dwells inside of us. Lalu ke dalam sepekan baru ada kita Roh Kudus diberi agar pribadi segenap kita, diau di dalam kita. Don't forget the Spirit of God is inside of you. Anda mengingat ke Roh Kudus bisa di dalam kita. We should ask God, Holy Spirit, help me in this situation. Lalu jadi cara kita patut sampai mengingat Tuhan, Roh Kudus, tolong aku dalam mengapai semua. Amen. Amen. Fifthly, continue to trust in the Lord. Kelima, terus percaya berharap ke Tuhan.
In Jeremiah chapter 17, verse 7 to 8. Lalu pada Jeremia 17 ayat 7 hingga 8 monitor koya. Tang aku dekat merekat ke orang kemangai ke pengharap sirah aku. Orangnya bakal kayu terjumbuh ke tepi sungai. Lalu nyerakat ke orang yang ada sungai. Ia nak takut ke musim kemarau. Lalu daun ia mengkem gaduh. Ia nak irau kari itu ada hujan. Lalu ia majak berbuah. Amen. The Bible says, blessed is the man who trusts in the Lord and whose hope is the Lord. Lalu takut Tuhan ada yang kita berdekat orang ti arah ke Tuhan, malai ke pengarah ke Tuhan. And he shall be like a tree planted by the waters. Jadi orang ke malai ke pengarah ke Tuhan, maka pun kayu ditanam ke tepi sungai. And will not fear when he comes. Jadi nak takut, nama musim pun datang, nak takut. So whatever trial and testing he may be going through, Lalu nama pun utai ke tapai kita, masalah ke tapai kita. stand strong. Berdiri Stand teguh, strong in the midst of the testing. berdiri teguh di dalam masalah kita ini. Amen. Amen. You know, keep thanks in all circumstances. Beri terima kasih dalam semua keadaan. Then they pray for grace to overcome. Lalu bersampai ke pengasihan Tuhan datang ke kita. Fourthly, know that God's presence is with you. Lalu seterusnya kita nemu Tuhan setelah Roh Kudus bisa ke kita. Fifthly, trust in the Lord. Lalu seterusnya arah ke Tuhan. Let's pray. Arah kita sampai. Can we stand? Arah kita diri. Now, if you are going through some trials and testing, or go through fire, circumstances at this moment, I want you to lift up your hand. I want you to just pray for the grace of God to come upon you this morning. Jadi kita bisa capai masalah ya di dalam kehidupan kita ya. Nah, di dalam nama masalah ya. Arah kita sama mengangkat jari kita akan samping dari itu. Let's pray. Father, we want to thank you in Jesus' name. Apa yang kami berterima kasih Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Lord, you know what they're going through right now at this time, at this moment. Tuhan namo Tuhan namo tay ke lalui segenap kami bisa ditahu. Lord, with what we have said this morning, we just pray for the grace of God to come upon them. Kami bersampai Tuhan, awak ke sarito tidak ngasai ke pengasihan Tuhan, turun atas kita. The grace is more than enough for us. Pengasihan Tuhan cukup bagi kita. And Lord, we grant them that grace to help them to go through those wilderness testing at this time. Awak ke pengasihan Tuhan, Ngau sila dalam nama-nama pun kita capai sila. Lord, know that the God is with you continuously. Lalu temu bahwa Tuhan Ngau sila ya nak pano. May your faith continue to be strengthened in God. Lalu berharap sila ya dekat diteguhkan Tuhan. We ask this in Jesus' mighty name. Kami minta di dalam nama Tuhan Yesus. All the people say, Semua orang yang buat Amen. Amin. Okay, 5 minutes break, then my wife will come and finish off the kinderland. Okay, 5 minutes break, other break. Oke, kita tutup 5 menit, kemudian kita berjalan ke pasal tanah Kanaan.